bye-bye. Maduna ka sa airport. Yeah, okay, bye-bye. From the streets to the hidden corners, Kalani Seven's got them on here. We discover local flavors and foodies unite. Feast on the goodness from morning till night. Oh yeah, Kalani Seven. Oh, so divine. A food book that'll make your taste buds shine. From hole in the wall to don't need the lights. Come join the journey. It's a foodie's delight. Taste the flavors, savor the love. Kalani Seven. Take your body to life. Come join the journey. It's a foodie's delight. Taste the flavor, save for foodie's delight. Follow the water, gourmet treats. Kalani Seven, oh what a delight. A flow that brings our taste buds to life. From street food stalls to hidden gems, championing the people, the local food gems. With each bite we take, a story unfolds. The passion and love, the tales untold. We savor the flavors, we celebrate the culinary wonders that captivate. Kalani Seven, oh so divine. A food book that'll make your taste buds shine. From hole in the wall to Pas ang the biyahe sa lights. Come Mugin join the sa journey. airport. Oh, karon, ana lupad na ta. Alright. Apo kayo ng airport, bye. O, mao na. Huwag na ta. Saka na ta padung dito. So, lingaw kayo itong airport, diba? Na Bose Coffee, na Casa Verde, na Nippon Ramen. O, kayo. Na Zip and Sip, Leyland. Na Leyland, na Potato Corner. Na 7-Eleven dito, na Cebu's Original Lechon Belly. Oh, di ba? Ikaw kayo, na 7-Eleven. So, oh yeah, duty free na na. So, lingaw kayo, ba? Kaya naghangin, pwede ka mo kaon na yan, mag-abot dire, or before ka mo larga. O na ba, shakies dito sa taas. So, masaka na ta ba doon departure area, kanin mga arrival area. Oh, and transfers. Oh. Nagan kayo na Belgian waffles, Lolo Pinoy. It's really one of the best sa na airports sa local and sa domestic when it comes to food choices. Oh, di ba? Oh, sa amin. Oh, taga Yes FM. Oh, kita na. Usa ka na ta. Woohoo! Oh, na may Cafe Laguna dito. May Krispy Kreme. So later I'll explore ang nasa sulod airport dun sa may mga kananan sa sulod gani sa gawas pa ni. Oh, di ba? Oh, airs. Imagine pwede ka mag-lechon. Lechon before you fly. Oh, lechon before you fly. You want a Belgian waffles and pwede ka mag-lechon before you fly. There's airs. So padung na ta mo suod, pero before ka mo suod, check out na pa ikuan daw na Kenny Rogers kung igutom ka, K2 Pharmacy kung nang palit og tambal og atong tan-aw na unsa atong gate. Check-in open. Oh, ano ni? Maya itong mga kuan pasalubong shops sa mga pili kang palit og chicharon, mga utaps, Josquillos, peanut kisses, dried mangoes. And dito mo check-in. Ang check-in counter is 61. So dito. So that's so do. Napay chimcham too dito. Oh, ba? Man yan check-in counters pero actually di ko kinahanglan mo check-in pero naizubuchon pag yun dito. Kay naka-check-in naman ko daan. So, muna nata sa sulod. And we're going to our boarding gate which is 26B. Dito sa sulod na mga masahe-masahe. May MX3 na bench. Ano kung nakalimot kag palit og mga brief na asa na dire kung shirts. Na isa ni Island Souvenirs of course. Kung nahan mga souvenirs o pasalubong na Nomad. Uy, na pa Nike rin na playground. Or of course, her favorite, Jollibee. Oh,
So pwede ka mag-Jollibee before mo lupad. So mag-Chicken Joy before flying by nindot kayo. Gwapa man yung branch, dako. O, diba? Naghaglingkuranan. Cool kayo. Napasay mga kusina sugbo diri. O, diba? So pwede ka mag-breakfast. O, danggit breakfast na 320. So, asad. If you want mga Cebuano food na diri. Pero, nasa say Food Avenue in case you want choices. Ay, Food Avenue. From ramen, no, Nippon ramen, na pa yung sandwich station, na healthy options, mga salads, na fresh buko, na Lolo Pinoy. Di ba kung alam kag lechon, no? Lolo Pinoy sa Yus Buntag. Lechon ka sa Yus Buntag. So pwede ka mag-spa by before flying out, di ba? Tanawa na Ili Cafe. O, ito din na part. Abundant, nasa mga CR. Of course, tayo pasalubong centers, tayo mga Nomad Express. Pwede pa ka magpamasahe na pwedeng kuranan, chair massage. And if you want water, nara magdakag tumbler. Cool kayo. So, it's really one of the best airports. Right? So, nabit, ano ko sa boarding gate, mulupad ako. So, wala. Lupad niya mo. Ayaw mo kabot. I mean, come early because you're gonna enjoy here sa itong airport. So comfortable, so nice, relax lang ka. So even madelay, magutom ka na ipagkaon. Oh, diba? Pero, wala. It's time to go. Oh, diba? Kita na ako yung view by. Oh.